हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रेडियो होप। आज आम देखा आम हिस्ट्री लेक्चर जो आम कर सीरीज कर क्वेश्चन आंसर सीरीज तार एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट रो लेक्चर नंबर 2। ओके देखा आज। ओके द फर्स्ट वन इज अबाउट द वेदास, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। ओके और वेद। ओके यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। The answer will be Rig Veda. Okay, Rig Veda was the oldest Veda. Okay. Next, the term Aryan denotes an ethnic group, a nomadic people, a speech group, a superior race. Answer is the superior race. Okay, it is a superior race, Aryan. Okay. Next, who of the following gods was considered as a war god in the Vedic pantheon? Okay, that is Varuna, Indra, Agni, Mitra. Answer will be Indra. Okay, I'll just give you hint. You can how you can use it. Okay, you will see in our Mahabharata serial or whatever serial. Okay, you see always Indra was the king of the Devata. Okay, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର। ସିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ? ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଓକେ, ୟୁ ଅଲସୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଜ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ତମେ ସେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେ ୱାର୍ ଗଡ୍ ହିସାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଓକେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ 1 with list 2. Select the correct answer. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Okay, the musical hymns and rituals, charms and spells, hymns and prayer. Okay, ଏଇଠୁ କେଉଁଟା କାହା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି? ଓକେ, ମାନେ ରିଲେଟେଡ୍ କାହାକୁ କିଏ ଅଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେଲା answer ହେଲା option A, because we know that Rigveda related to hymns and prayers. Okay, and Yajurveda hymns and rituals. Okay, Samaveda related to musical hymns, and Atharvaveda related to charms and spells. Samaveda already related to musics ହେଲା। और ହେଲା ऋग्वेद हिम्स एंड प्रेयर्स କରାହବ, ଆଉ यजुर्वेद हिम्स ଆଉ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଅଥର୍ବେଦ ହେଲା ଚାର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ସିମିଲାରିଟି ଇନ୍ ଆଭେସ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଦ ଋଗ୍ବେଦ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍ ଦ ଆଭେସ୍ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ? ଆମେ ତ ଋଗ୍ବେଦ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଭେସ୍ତା କେଉଁଠାର? ନା ଆଭେସ୍ତା ହେଲା ଇରାନର। ଓକେ, so option B will be correct answer. Who among the following was the most popular god of yearly Vedic Aryan? Varuna, Vishnu, Rudra, Indra. yearly Vedic period ବା yearly Vedic Aryanର ଯେଉଁ ଆମର Vedic period ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ପପୁଲାର ଗଡ୍ ଥିଲେ? ବରୁଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ରୁଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର। ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ yearly Vedic periodରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଫେମସ୍, ହେଲା କି? ଇନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ ବରୁଣ, ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ମାନେ ଶିବଙ୍କ ରୁଦ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ yearly Vedic period ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ସେଟା ଲ୍ୟାଟର Vedic period ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? yearly Vedic period ଆମର କେତେରୁ କେତେ? ନା 1500 BCରୁ 1000 BC ଯାଏ, ଆଉ ଲ୍ୟାଟର କେତେ? ନା 1000 BCରୁ 600 BC ଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, yearly Vedic periodରେ ପପୁଲାର ଗଡ୍ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। Who among the following is regarded as war god in the ऋग्वेद? ऋग्वेदରେ war god ହିସାବରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଇନା ଆମେ ଜାଣିଲୁ war god କିଏ? ନା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର। ସୋ ଅପସନ୍ ବି will be correct answer। ହେଲା, ସେଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଋଗ୍ବେଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଋଗ୍ବେଦ ହେଲା ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ। ହେଲା, in which of the Vedas Sabha and Samiti are called as two daughter of ପ୍ରଜାପତି? ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ସଭା ସମିତି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର? ଟୁ ଡଟର, ଟୁ ସନ୍, ଟୁ ବେଦାସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ସାମବେଦ, ଅପସନ୍ ସି ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଥର୍ବେଦ। କେଉଁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସଭା ସମିତି ହେଲେ କ'ଣ? ଟୁ ଡଟର ଅଫ୍ ପ୍ରଜାପତି। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଅଥର୍ବ ବେଦ। ହେଲା,
During the Rigvedi period, Varniska was used for a jewelry, but in later period it was used for the meaning of what? Arms, farming equipment, script, coin. ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କା ପ୍ରଥମେ ରିଗ୍ବେଦ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ନା ଜୁଏଲାରୀ ଭାବରେ ନିଷ୍କା ୱାଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା ନା ତାକୁ କଏନ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା। ନିଷ୍କା ୱାଟଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କଏନ୍ ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନା ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ହୁ କମ୍ପୋଜ ସମ୍ ହିମ୍ସ ଅଫ୍ ବେଦାସ। ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ଯିଏକି ହିମ୍ସ ଆଉ ବେଦର କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଗାର୍ଗୀ, ଲୀଳାବତୀ, ସାବିତ୍ରୀ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ୱିଲ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଡେପ୍ଥରେ ସବୁଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ହଉ କି ଓପିଏସ୍ସି ହଉ କି OSSC ହଉ, ବୁଝିହେଲା। ଫେମସ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ 10 କିଙ୍ଗସ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଫେମସ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ 10 କିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଜଣେ ରାଜା ସହିତ 10 ଜଣ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ହେଲା, ସେଟା ହେଲା ଫେମସ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ 10 କିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା। ଦ ଗଙ୍ଗେସ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, କାବେରୀ, ପୁରୁଷଣୀ। ଆନ୍ସର ହେଲା ପୁରୁଷଣୀ, ଓକେ ବା ପରଶଣୀ। ନେକ୍ସଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ ବେସିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଗ୍ବେଦ ୱାଜ୍। ରିଗ୍ବେଦର କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ନା ଦେବନାଗରୀ, ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ, ପାଲି, ବ୍ରାହ୍ମୀ। ନା ରିଗ୍ବେଦରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହୁ କମ୍ପୋଜ ଦ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ପରୀକ୍ଷିତ। ଆନ୍ସର ହେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ନିଷ୍କ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କାଉଜ୍, କପର କଏନ୍, ସିଲଭର କଏନ୍। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁହାହେଉ, ତାପରେ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା ନିଷ୍କାକୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ନିଷ୍କା ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ଇୟର, ନେକ୍, ଆର୍ମ, ରିଷ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନେକ୍ ହେଲା। ନିଷ୍କର ରିଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ନିଷ୍କକୁ ବେକର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ସେ ୱାର୍ଡ଼। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ। ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି PDF ଦରକାର ବୋଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଡୁ ଟୁଡେ। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଅଲୱେଜ୍ ୟୁଜ୍ ୟୋର ଟୁଡେ's ଟାଇମ୍ ଭେରି ୱାଇଜଲି। ଆଉ ବେଶୀ କୌଣସିଥିରେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହେଲା, କାରଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଭାବିକି ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, be happy, stay happy, okay? All the best, have a nice day.